Alright, hello po, magandang hapon po sa inyo. And salamat po sa pagdalaw niyo po sa amin dito sa Viva. We're first time po namin mag-Presscon. Hindi po namin alam gagawin namin kung masaya ba kami kakanta. Sample daw. Pero nonetheless, we want to thank you for being here. And we hope that you enjoy the food that we prepared for you. So ayan, pwede na po tayo mag-start for our question and answer. So it's a bit different now that we're walking here and kasama po namin kayo with all the cameras and all the hype and yun. So it's surreal. Yeah. Introduce yourself daw. Okay. Isa-isa. Left to right. Okay, go. Hello po, I'm Joshua. I'm the drummer of the Juans. Hi everyone, I'm Kael, bassist po ng The Juans. Ako naman po si Carl. Ako po yung vocalist and keyboardist. Hi po, ako po si Jobs Mendoza. Ako po si RJ. Ako po yung nag-acoustic sa group namin. So ayan. Any question po from our friends? Actually, we're all trying to write songs together, but for the album, for the current album, it's majorly written by me and Jobs. So kami po talaga ni Jobs yung sumusulat. Yes po. Ako po. Yes po. Inspiration na hindi tayo pwede. Para po sa mga taong nagkagustuhan, pero kahit anong gawin, hindi magkakatuluyan. Sa buhay po, di ba, parang may mga bagay na kahit gaano mo ka gusto, ayaw naman sa'yo. So may mga bagay na pinipili ka, pero hindi ko yung pinipili. And naramdaman ko lang po na may moment ako sa buhay ko na sa dami ng kwento na narinig ko, sa dami ng mga bagay na nakaka-disappoint. May time din talaga sa buhay na kailangan mo tanggapin na hindi tayo pwede. So when I was writing it, sabi ko, what if this would actually help people accept that there are things that are not for you? Di ba, meron na tayong tinatawag ngayon na toxic positivity. Weird, no? Parang meron kasing iba na sinasabi, lahat pwede, lahat. Pero in reality, meron po talaga mga bagay na hindi para sa atin. For example, ako, hindi talaga ako pwede mag-basketball player. Hindi talaga ako pwede mag-PBA. So I have to accept that. It doesn't mean it's the end of the world for me, but accepting is one step towards, finding the right place for me, finding my place. This is your biggest hit so far. Yeah. Nakailang singles pa prior to releasing? Actually, madami na rin po. Yung isa na remarkable din is Bad Song. The one that we did for Isang Daang Tula para kay Stella. Although that one is a revival kasi original po talaga ng River Maya. So, yung song na talagang kami, sinulat namin, it would be this one. So you think may formula coming up at the hit? Sa tingin mo? Having landed one, sa tingin nyo, may taste talaga na kinakagat yung tao? More than any other genre or other type of song? For this one po, to be honest, na-surprise kami na ito yung kinagat. Kasi, syempre po pag banda ka, idol mo yung ibang mga bands internationally, sometimes you wanna sound like them, you wanna write like them. Pero with this one, naging honest lang talaga kami sa gusto naming tunog at kung sino kami. I guess, kung may formula man, ang na tutunan ko po is to really speak to the generation. Kung ano ba yung iniiyak ng mga tao ngayon, ano ba yung pinagdadaanan nila. Because when people could relate to your songs, they would promote the song for you. Parang, uy, grabe, ito yung gusto kong sabihin na hindi ko masabi. Ito yung nafe-feel ko na I don't know how to put it into words. So, feeling ko po yung isa sa mga reason kung bakit siya lumakas is because maraming mga tayo nakarelate. And I think sa Pilipinas po, sabi nga ni Boss Vic sa akin, ang mga Pilipino ay very romantic tayo. Tayo ay mahilig sa romance. At kung yun ang isusulat mo, sigurado maraming makaka-relate. So with the mentoring of Boss Vic and si Boss po talaga parang tatay na namin sa dami ng hit songs na pinroduce ni Boss Vic. So yun, I guess if the song speaks to the generation, a certain language kasi can resound in the entire generation. So feeling ko po yun po siguro siya. Relatability. Yeah. Thank you. Thank you po.
So we have you for Anna from Star Photo. Hi, sir. This is your first Presscon, pero parang naalala namin, nakausap namin kayo sa music hall before your concert. Wow. And we remember na parang yung may mga old members kayo, di ba? Parang this is a new batch of, Yes, ano. What happened to the first mga members? Bali yung tatlo po namin kasama, ang nangyari po kasi nag-expire yung contract namin, pa-expire na. So, crossroads po yun ng buhay namin. Nagtanong kami, ano ba, tutuloy pa ba natin to? Or, you know, you wanna pursue other things? Parang window po yan eh. So, we did the TV show. It's called We Are the Juans. And for 3 months ba? Nagkaroon kami ng parang soul-seeking, ganyan na. Punta kami sa iba't ibang lugar, nag-usap-usap lang kami. Parang PBB pero banda, ganun. And then, during the process, unti-unti na-discover namin na yung iba pala sa amin, may iba na talagang gustong gawin sa buhay. At it was a safe place for them to admit na, you know what, I'm happy to be part of the band, but I think I'm gonna be, I wanna do something else. I think I would grow somewhere else. So, yung isa po ay si Gian, nag-artista pa rin po siya. So ngayon po ay napapanood na po siya sa mga shows dito sa Viva TV, Sari-Sari. So tinurso pa rin po niya yung showbiz. Pero naramdaman po niya na maybe this is my time to really explore acting. And bilang magkakapatid, bilang isang pamilya, syempre, susuportahan po namin. Yung dalawa na naman po ay nag-business. And now they're flourishing in their own selected business ventures. So I guess the term that I would use is they graduated from the band life to other things. And kami naman po ni Japs, nag-usap kami, I remember, nasa Bicol yata kami. Sabi ko, Japs, you know what, I think, kahit tayong dalawa na lang yung matira, I think I'd still like to write songs. And during that time, hindi po talaga namin alam ni Japs ano mangyayari sa amin. Sabi ko lang, let's just write songs and, you know, let's just put out our music. Wala nang expectation, just see what happens, you know. And then the three boys, sila po ay mga kababata po namin eh. Kasi galing po kami lahat sa Bulacan. Sabi namin, kung maghahanap pa kami ng mga kabanda, gusto namin yung mga taga doon na lang, yung tabi-tabi lang yung bahay namin, 5 minutes away. Minsan di namin alam kung bahay ba namin to, bahay mo ba to, kasi lagi na nasa amin. So, it was easier for us. And talaga pong hindi po kami makapaniwala na nagkaroon ng panibagong buhay yung grupo namin because of the songs that came out after that season of doing We Are the Ones TV show. Ito. Tapos, dun sa mga bagong members, nag-audition ba sila or you pick them para sa dito sa Juans? And what do you do before you become members ng the Juans? Siguro, wala nang nangyaring audition kasi we are part of one church and we play as worship leaders. So, talagang magkakabanda na kami noon pa man. Kaya wala nang ganong transition nangyari. Yan, kaya naging easier din for each and every one of us to get along kapag may tutugtugin na bago. Naalala ko yung season na it was almost a year na din ago. Parang August to October last year, we were rehearsing songs. Ito nga yung Umaga EP. Ayan, may season na talagang isa-isa na yung mga songs. Ayan, Si KL po, engineer po talaga siya by profession. So, another part of him is a musician. So, he gave it a chance. Audition, hindi talaga audition eh, pero silently ako po, kasi yun nga po, magkakabata kami. Sa church, tumutugtog kami together. Kami ni Japs, lagi kami nagbubulungan na, ano tingin mo, pwede ba yan? Pwede ba yan? So, when it was the right time to pick, but internally, nagkaroon na kami ng secret auditions. Hindi nila alam na pinifilter out na namin sila. So yun po. During that time, high school pa lang po si RJ, pero college siya ngayon. Si Josh din po, marketing college. Yun po. I wanna hear from other, ikaw, what do you do before you... Ako po ay isang student nung last year. Tapos, naalala ko po nun, nilapitan ako ni Kuya Carl na sumama sa rehearsals.
And ako naman po, sinubukan ko kasi sabi ko, kasi po ako na, backstory lang po. Kami po ay tumutugtog sa isang church, right? And nung hindi ko pa po kating si Carl, siya po ay isang idol ko na parang nilulook up ko siya na sana someday makakatugtog ko siya, and galing lang kasi ngayon kabanda ko na siya. So yun po yung story ko. Hi po. Sabi po ni Kuya Carl, high school ako before bago sumali sa The Juans. And, yun po. Before po ako naging part ng band, ako po yung isa sa mga video editors nila. So, ako, yung iba po nilang videos, yung sinabi niyo po kanina na We Are The Ones, isa po ako sa editors. No? So, parang closely related na talaga ako sa kanila before pa sumali. So, Hey Carl, parang ikaw yung tumatayong leader nila dyan, di ba? What made you decide to continue in spite na parang sabi mo before you wanna give up the group? Pero ano yung nag-push to sa'yo to continue the Juans group? Naalala ko po nung unang panahon. Meron kaming motto hindi namin sinasabi, we're pursuing purpose over popularity. Na in whatever we do, we would value our purpose more than popularity. And nung time na I felt like the world was crumbling, ang reason po talaga ba't ako nagpatuloy is nakikita ko na may mga Juanista, ito po yung mga fan supporters po namin na patuloy na na-inspire sa ginagawa namin, patuloy na natatouch ng music namin. So sabi ko, hanggat may isa pa na nakikinig sa atin, go lang. Hindi naman tayo, writing songs, it's, lalo na po kung talagang heart mo yun, hindi naman yan sacrifice eh. It's a joy to write songs for people. At hanggat may isang Juanista na matatouch at may inspire, ituloy lang natin. Yung sabi ko, tuloy lang natin kahit na hindi na tayo mag-shows, kahit na isang kanta lang a year, I don't care, basta let's not stop and let's keep touching people. And so nung talagang yun na lang po yung pinrioritize namin. Kasi dati, syempre po di ba pag nag-showbiz ka, gusto mo sumigat, gusto mo makita sa TV shows, gusto mo all that stuff eh. Pero dumating kami sa point na tinanggap namin na hindi na tayo para doon. Pero mag-stick na lang tayo sa purpose natin, which is to touch people's hearts through our music. And that's why we're very grateful. Overwhelmed po kami sa mga nangyayari ngayon sa grupo. And yeah, that's just amazing. Last na lang about your album, Hindi Tayo Pwede. Personally, personally nakarelate ba kayo dun sa song, and nasabi nyo na ba yun dun sa taong minahal nyo na hindi tayo pwede? Ayan. Thank you. Go, sa isa. Go, Dash. Ikaw, tsaka burger. yung hindi tayo pwede po na song, i-set aside ko na po muna yung love life para sa kanila na po yan. Hindi kasi, yung hindi tayo pwede na song, ma-relate ko siya sa mga pinagdaanan ko sa buhay, as a person, na may mga bagay talaga na minsan hindi talaga kayo pwede nung mga bagay na gusto mo, or mga bagay na gusto mong mangyari mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. And yun po, kaya yung hindi tayo pwede, nakaka-relate talaga siya sa lahat ng aspects ng buhay ko personally. So yun po. Sample ay sa school. Kasi dati ay taga-UST ako, ganyan. Tapos may isang circumstance na nangyari, and kahit gaano ko kagusto na makagraduate sa UST, hindi kami pwede. So, kailangan kong tanggapin yan. Well, matagal na pagtatanggap, pero dumating pa rin sa point na kailangan natin mag-move on para ma-experience mo yung mas better pa na mangyayari sa buhay mo. So, yun po yung sa akin. Ano ba experience? Love life, personally. Hindi ko rin may relate sa love life kasi wala pa naman.
So, explain ko na lang kung ano yung naging impact ng song for me. And for me, yung hindi tayo pwede is an honest statement. It was it's an honest statement na feeling ko kaya kumagat dun sa mga tao and dun sa generation. It's because wala na siyang palabok. Kung hindi talaga kayo pwede, hindi talaga kayo pwede. And sometimes in life, ganun naman talaga eh. Us dwelling on that moment na ma-realize natin na hindi naman pala talaga pwede. Minsan mas na-magnify natin yan rather than moving on, getting up back again, putting our pieces back again. And for me, yun yung tinuro sa akin ng song, to manage my feelings and my emotions properly. Kapag may isang bagay na nagsabi sa'yo na hindi kayo pwede, malaki po ang tsansa na merong isa ring bagay or other things na magsasabi na pwede kayo dito. Kasi in another universe, kung meron sa'yong nagsabi ngayon na hindi kayo pwede, merong magsasabi sa'yo na pwede tayo. Yan. Ako po, siguro to light up naalala ko before, nung bata pa ako. Siyempre, di ba nung bata, uso yung mga crush nila. May crush ako, tapos, eto yun, nakapag-usap kami, all of that. Tapos, nung medyo nagiging close na kami, nalaman ko na malayong kamag-anak ko pala siya. so, hindi talaga pwede. So, yun. Na-accept ko na lang. Hindi talaga pwede. Sa akin, personal encounter, experience. Meron kasi akong girlfriend dati. Tapos, na-share ko sa kanya yung mga dreams ko. Like, pursuing music. Ayan, gusto ko kumanta. And hilig ko sa music. Tapos, sabi niya, bakit music? Wala kang mararating sa music. Tapos nagtiktik ako. Tapos, ayun, dun na sabi sa isip ko na hindi kami pwede. Kasi syempre, if hindi niya yun masusupport, parang mahirap. Yun lang. Ikaw, Carl. The baby excited. Ako po, napakaraming moments sa buhay ko na alam ko naman na hindi pwede pero pinagpilitan ko. Minsan kasi for the sake of kilig or minsan dahil bored ka, minsan gusto mo lang ng magpapasaya sa'yo. So, lonely ka, pupush mo yung kahit na naman na malabo, di pwede. Kaya iba kayo ng mundo, iba yung gusto niya, iba yung gusto mo, iba yung direksyon niya, iba yung direksyon mo. Pero for the sake of kilig, for the sake of that fleeting pleasure, ipipilitan mo na, hindi, baka naman mag-work. So, pipilit mo talaga. Tapos, yung mga hard questions, hindi nyo sinasagot. Kain kayo dito, kain kayo dyan, doon kayo ng sine, punta kayo sa Tagaytay, punta kayo sa Baguio, pinuntahan nyo na lahat. Pero pagdating sa dulo, mako-confront ka pa rin ng katotohanan na kahit anong gawin mo, hindi kayo pwede. And ako, kaya ako po ito sinulat, merong line din sabi din sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di na niwala. Kasi, na-realize ko, sa una pa lang, pag alam mo na hindi na pwede, huwag mo na magpilitan kasi mas lalo lang ay masasaktan. Mas lalo mo lang pahahabain yung sakit na idudulot nung pinagtagpo kayo pero hindi kayo pinaghanap. So, yun para sa akin yun po yung di tayo pwede. Hello. Yes, Lester of Rider PH. Hello. Guys, curious lang ako. Paano nag-start yung pangalan ng band? Saan inspired? Bakit The Juans? The Juans. Nung nagde-decide po kami ng pangalan, sabi namin, gusto namin ng pangalan na makaka-relate lahat ng mga Pilipino. Pero at the same, in the same way, makaka-relate sila pero may inspire sila.
So, yung pangalang Juan po ay laging ina-associate sa mga Pinoy, di ba? Si Juan de la Cruz, ganyan. Pero, ang naalala ko pag Juan, parang negative kasi si Juan tamad, di ba? Tapos parang minaalala kong ad na si Juan de la Cruz nagtapon ng yosi sa daan, or si Juan de la Cruz bumibili ng boto, mga ganyan. So, every time nagagamitin si Juan, parang negative, parang kakatawanan yung mga Pinoy, gano'n. So sabi ko, what if we use Juan? Kasi it's an ordinary name, and we are ordinary boys. We're from the province. Hindi tayo influential, hindi artista yung mga magulang natin. You know, we're just simple kids. So, sabi ko, what if we use the name Juan so that one day, if we become successful, all those ordinary Juans that are like us, may inspire sila at may isip nila na, oh, itong mga bata na to, taga Bulacan lang to pero naging successful. Siguro ako din, may chance din ako sa buhay na, siguro pwede rin. Siguro pwede na maging successful. So, we wanted to use a name that the ordinary Filipinos could relate to. So that one day, it would be a name that Filipinos would be proud to associate themselves with. Na parang, di ba si Manny Pacquiao, pag sinabi Pacquiao, uy, oo, Pinoy yan, kilala ko yan, di ba? So, it's a big dream, it's a long shot, but hopefully if one day we become successful, then maybe the name Juan will be something we'll be proud of as Filipinos. Alright. And then usually pagka may mga bandang binubuo, may mga pegs sila. Kayo ba, sino yung ina-admire nyo na local or international artist na kung bakit naging pop yung genre nyo, knowing na kayo naman ay mga galing sa simbahan? Di ba? So paano na-create yung idea to do this kind of genre as pop band? Hindi ko rin po alam kung ano ba tawag sa genre namin. Pero It's siguro pop, po, it's pop. ayun, so pop. Pero kung paano po siya nabuo, siguro po, ayun po ay ang pinagsama-samang music influence ng bawat isa. Pero ang isang common music influence po namin ay worship. So ayun po yung talagang pinaka-common. Tapos nag-a-add na lang po ng flavor dahil iba-iba kami din ang taste sa music. Ayun. You have something to add or what? Siguro po in terms of peg, ang mga bands po na nag-i-inspire sa amin, internationally ay, ano nga to? 1975, Imagine Dragons, 5 Seconds of Summer, The Vamps, ayan. Sa local naman, ako ina-idolize ko would be South Border, River Maya, ayan. Pero, kami po, with the sound that we have now, I guess pagka talagang matagal ka nang tumutugtog, mag-evolve ka from wanting to be someone that you know to wanting to be as authentic as you can, wanting to be yourself and expressing yourself in the most authentic way possible. So feeling ko nandun po kami, although hindi rin po kami sobrang obsessed na, kailangan unique tayo, kailangan tunog, alien yung tunog natin, tayo lang meron ganito. I guess it's really more on, we just want to be honest, whatever we feel like playing, anong tunog na gusto natin, let's just put it out there. And given a chance to collaborate with other Viva artists, who would that be and why? Viva artist, napakadami po na gusto na mga Or even not Viva artists or from other, label? Ako po, ang dream ko na hindi pa namin natutupad would be collaborating with Sarah Geronimo. Nakasama na muna namin siya sa ibang mga shows pero wala pa kami talagang nagagawa ng kanta together. Isa po sa mga naging viral na videos namin, kinover namin yung Kilometro ni Sarah Geronimo. So that would be something to look forward to. Maybe next year we'll see to work out a track with Sarah G. Ikaw bro, meron ba ba? Same. And last question na lang, sino yung mga showbiz crush nyo? So simulan natin sa'yo. Yung totoo daw kasi sense nila pag showbiz yung sagot. Ay, ganun. Yan, totoo. Alam namin yung pag sino showbiz nyo kami. Madami eh. Isa po sa mga talagang nilulook up ko si Catherine Bernardo. Sa'yo po. Parang mali. Bakit? Mababasa niya yung article tapos di mo siya binanggit. Oh, sino ba yun?
Ako, tuwing tinatanong yan, Catherine Bernardo talaga. Kasi since bata ako, going bulilig pa lang, Catherine Bernardo talaga. Ako po, ang pinakamalaking showbiz crush ko na may or may not be part of the songwriting process would be si Pressman. O mga reaksyon mga taga-Viva ko. Ako po, si Liza Soberano. Yan po. Ako po same ng kay RJ Kakagabs eh. Catherine Bernardo po talaga. Alright, thank you. Thank you po. Marami na kaming nakita ng mga banda, nakausap na interview, lahat sila nagsabi na walang dahilan para maghiwa-hiwalay sila. Pero ang ending, nagkawatak-watak din. Kayo ba mapapangako nyo na yung pagsasama nyo pang matagalan? I love that question. Naniniwala po kami na unity doesn't always mean uniformity. Ibig sabihin, hindi po nadidetermina ng pagiging magkakabanda ang pagsasama at ang relasyon namin, ang relasyon ng bawat isa. Ang maganda po sa grupo, siguro po namin na una kami maging magkakaibigan. So before the band, member ako ng The Juans. We already knew deep within our hearts that we're a member of a family. And that bond is stronger than a name. It's stronger than a position in a band. It's stronger than a branding. So feeling ko po yung assurance na magsasama-sama kami. I cannot assure that we will be playing music together forever. That would be good. That would be wonderful. Pero hindi ko po tinatali yung buhay ko na forever ko itong gagawin with them. Rather, every moment that I have, every performance, every platform, big or small, I would always cherish that with these boys because I know that I am with my family. At kahit po kunyari next year, mag-solo artist si RJ, for example, maging next James Reid or alam mo yun, si Josh biglang maging next Ernie Baron, hindi ka lang. My point is, even if they do pursue other things, since we value purpose over popularity, as long as we're pursuing the purpose, which is to inspire Juans, inspire ordinary Filipinos to pursue their dreams, I think we're gonna be together in that. And siguro lang po, mas lumaki po yung perspektibo ng pagsasama-sama para sa amin. Na hindi lang ito parang okay lang, lagi tayo tugtog, tayong lima lang, hindi mababago. I think nag-mature na po kami to understanding that life is dynamic, but there are things that never changes, and that for us, that would be the purpose of inspiring people wherever we are, whatever we may be doing in the future. Pwede po ba ako mag-add? Sorry. I think yung difference po namin sa ibang band, if I may say, is usually po kasi the work fuels the relationship. Pero sa amin po, I can say that our relationship fuels the work that we do. So, Kasi in your case, Carl, nagsosolo ka, di ba? Lumalabas ka sa movies, posting jobs. Tapos pakiklaro na lang natin kasi maraming nako-confuse sa Carl Guevara na French underworld model at saka sa tapos pareho pa yung pangalan nyo. Opo. Actually, pag tinignan mo yung Carl Guevara, mako-confuse ka kasi, ballstar ka pala. Ba't naka-bikini ka lang yun? Ang pinagkaiba po namin ni Carlo Guevara, which is his real name, isa lang po yung R niya. Sa akin po dalawa. Actually, nung nagsisimula po ako sa showbiz, medyo naging concern ko po yun na paano yung may kapangalan ka, masikat sa'yo. So, hindi ka maaalala ng mga tao. But I think, yung The Juans po yung naging bahay ko at mas secured po ako na kilala yung The Juans kaysa sa pangalan ko. Naalala ko po, sumali po ako sa Showtime sa Kapareho. Yung Kapareho kasi nakamaskara ka eh. Tapos paglabas ko po ng screen, ang naririnig ko po na sinasabi ng mga tao, ay, yan yung sa The Juans, ganyan. Tapos kahit nung pinakilala na ako, na nagte-trending po sa Twitter, ay The Juans. And for some reason, there's a level of fulfillment in my heart na, bakit ang saya ko na The Juans yung kilala, hindi yung personality na, si Carl yan, or si Japs yan, or si RJ yan. So feeling ko po, natanggap ko na kahit may kapangalan ako, yung ginagawa ng The Juans as a group, that will remain to people and that will touch more people and I'm fine with that. Kahit hindi ako sumikat ng todo-todo. Although I'm also glad that Boss Vic
binibigyan ako ng mga opportunities to grow as an artist. Dahil naniniwala po si boss na kung individually mag-grow kami, mas makakatulong po yun sa grupo. At imagine mo sir, no, yung mga kasama ko nasa level ng maturity na hindi na-insecure na may pelikula ako. Hindi na-insecure na, oh, bakit ikaw may hosting, bakit kami? Ang tagal naman nung amin, pero every time na meron akong ganap na sarili, they will always be supporting me. Josh would be driving for me, Gael would be joining me sa taping, si Jobs would be deciding what shirt I wear, he would be editing my own vlog. Ganun po kami, powerhouse po talaga yung pamilya namin. And, ang growth ng isa ay growth ng lahat. So, yun po. Ngayon, with Carl Guevara, I wish him well. Nag-meet na po kami actually. Sabi ko, oh, ano, ang dami nalilito sa atin. Kaya lang, mas pogi ka, saka mas macho ka, saka mas artistahin ka. So, okay lang yun. But we became really good friends kasi may mga common friends naman po kami. And then, I'm just really glad now that people are recognizing the Juans and recognizing me as part of the Juans. And I'm happy to be recognized that way. Salamat po. So, ikaw na lang daw, Carl, si Juan Guevara. Juan Guevara, why not? Why not? Any more questions? Very good friends. I have a question. Yes, sir. Actually, how long have you been as a band? Since 2014 ba? Yung official na The Juans are about 5 years. This is the 5th year. This is the 5th year, sir. Anyway, recently you made it to #1 dun sa Spotify, which is I think is every band's or every artist's aspiration to be #1. So congratulations for that. Thank you po. But during those times na when you were starting out, did you ever think na bago kayo makarating na parang I don't think makakarating ako doon, napapagod na ako? Were there those times in some... Definitely, sir. Marami kaming moments na pupunta kami dito sa Viva to just say, napapagod na kami. And parang ano ba, may mangyayari po sa amin, gano'n. At naalala ko, lagi pong inuukit sa utak at pagkatao namin nila boss na at the end of the day, you are the artist, you are the product. And if you want to sell, you have to improve the product. And dito po namin sa Viva natutunan na you have to really work on your craft. Hindi pwedeng puro pakit, hindi pwedeng puro aasa ka sa likes ng sikat na artista, didikitan mo. You gotta build your own material, your own art. Dahil at the end of the day, you're an artist, you're a creator. So, yung lahat ng frustrations na yun, sir, feeling ko, kaya nga siguro hindi tayo pwede kasi parang 5 taon na kami, wala pa din. Baka hindi, ano yun. So, lahat ng frustration na yun actually contributed to maybe our songwriting. That's why it's more painful. Because alam niyo po ito, nasa showbiz, maraming rejection, maraming disappointments. Parang sa isa-isang daang artista, isa lang yung sumisikat talaga, the rest frustrated. And I think that kind of fueled us to just write songs and be more honest about what we're going through. And maybe in that honesty, a lot of people were able to relate. And so ngayon po na nakikita namin na #1 yung song, parang hindi po ako honestly parang seryoso ba? Totoo ba yan? Parang paano nangyari na? It's mind-blowing and we're just so grateful. At the end of the day, I could say na hard work really does pay off. Super happy. That you kept on, you did not stop. Opo, worth it. Sabi ko nga sa boys, parang buti na lang, hindi tayo ito, no? Kasi kung isipin mo, the first thing, nahirapan tayo, nag-ayawan na tayo. Diba? And feeling ko din po, if I may add, yung 5 years na yun ay nag-create ng way para sa amin, mabuild namin yung fan base namin, na-prepare yung character namin na natuto kami magtrabaho na mag-i-edit ka ng vlog, kakanta ka, na-edit mo yung vlog mo. Kasi ganun na talaga yung mga artist ngayon, hindi lang pwedeng may kanta ka, kailangan may pagpunta nila sa YouTube, may makikita ka nila, pagpunta nila sa Instagram, makikita ka nila. So, yun po yung natutunan namin ng 5 years, na feeling ko kung first song namin sumikat agad, hindi na namin yung matututunan kasi malulunod na kami sa fame and comments ng mga tao. So I think in the 5 years, hindi po siya nasayang pero na-build po talaga kami. In fact, say for example, kanina po, share ko lang, hindi po sa Puyebang, no? Kanina nag-guest kami sa Umagang Kay Ganda and we were trending on Twitter, first place on Twitter. And yun yung Twitter na halos hindi kami nag-tweet.
nagulat na lang ako pagbukas namin ng Twitter, it's trending. Tapos na-realize ko, ito yung fan base na binil natin for 5 years. At ngayon na meron na tayong strong song, may sumasalo nung hype na to, na may nagsusustain. Pero kung sumikat yung song natin, pero wala tayong fan base, after 2 weeks, wala, forgotten na tayo. And I think, na-build yung character, na-build yung fan base, at worth it po yung 5 taon na pag-aantay. And yeah, we're so happy po kami. Happy po. Yeah, so there's really no way to say years na you spent, and it made you more, appreciate yung where you are right now. Anyway, what's the next move for you guys? I mean, you have the #1 song. You guys are not without effort, pero we can say na minsan less effort than the #1 kayo, nagte-trending kayo. What's next move? What's next for Juans? Actually, excuse me, ito pong season na to ang pinaka-busy season ng buhay po namin. And that's what really matters to us as a band. Yun po yung focus namin in the next weeks and months. Next month, we'll be releasing another single na malakas din. Ito yung susunod na mas masakit sa Hindi Tayo Pwede. So kung yung Hindi Tayo Pwede ay kinurot-kurot ka, yung susunod na song namin, sasaksakin ka talaga. And we're very excited for that. And for Hindi Tayo Pwede, we're also doing an acoustic rendition. And it's set to be released in the next couple of weeks. We just felt like mayroong mga ibang tao na gusto makarinig ng song na mas toned down, mas pampatulog, na habang may natutulog ka, naiyak-iyak ka, gano'n. So we're gonna be releasing an acoustic version of Hindi Tayo Pwede also at after po ng our next single. And by next year, we're ready and we're set to create another album na hopefully will propel more songs in the airwaves, more people getting to know the Juans and getting to know our music. Yes. And you guys, you're also doing that tour. Yeah, can you tell us about that? I heard. Yeah, we had this crazy idea kasi usually po yung mga banda may studio album, diba? So naisip namin, bakit hindi natin gawa ng live version lahat ng mga studio album na yun? Nang ngayon, hindi lang nila ma-experience yung song in their bedroom, pero maramdaman nila yung song ng live na may audience, paano nagre-respond yung mga tao, talaga bang nakakaiyak, may naiiyak pa talaga sa venue pagka narinig yung kanta. So we did this project called Umaga Live, where we put into life the studio recordings, and then we're touring it around. We're eyeing different provinces to tour this around, and we're gonna be announcing once these venues have been confirmed. Yeah, so we're gonna be doing that for the rest of the year, and then next year we're gonna be set to release our new songs. I think that really did. Anyway, Tito Remy. Ito, si Tita Asta. I don't know, earlier, medyo late ako, sorry can I hear the other members of the group, paano nabuo ang The Ones? And I don't know if this was already asked, and why The Ones? Kung pinangalan niyo sa